going through the chapter unit number 1.4 big data, big insights. And you know that what big data is. It's the information that is stored, that is monitored, that is processed, analyzed and used for your business, your the intention that you have, with your business or something, that you are going to utilize this in the business or the things you want to learn and do in your life. This big data is very useful in different fields, in different areas and the areas of interest also. So last time we had discussed that how this data is used in different areas, the areas like location tracking. In this regard, we learned about that how this big data is used with the help of this, let's say, identification sensors and frequency identification sensors and other gadgets. This information is collected and we come to know where, the traffic jam is there, what way would be, would be better for us to choose and go through. So this is all, is very useful for our better understanding and doing better and better in the field that we are in. In the next uses of this big data, we found in the case of understanding the weather patterns, right? The departments are there and their work is to forecast, to predict and give you the tentative idea about the things that may happen in future. The departments are there, many departments are there, like meteorology. This meteorology department is there. I have already given meteorology. Here the department is given. It's actually the branch of atmospheric sciences with a major focus on weather forecasting. Weather forecasting that gives us the idea, what may happen in the upcoming time, right? That's why we come to know, and it is possible with this, with the help of this department, it is possible for us all to avoid the bad happening, to avoid the damages that may have, in regard of these natural calamities, right? And other such, the problems that could be, unavoidable in our life. So we can avoid this and we can reduce the intensity of that problem and of that, the things we would suffer in future. That is how, in the case of this forecasting department, this is very helpful. This big data is used because all the time, last time we had taken the example that if this data is used, if it is happening regularly on the certain day or in a certain month, so with that understanding or with that data, the prediction is given, right? Last time students we had discussed, तुम्हाला जर आठवत असेल आपण डिस्कस केलं होतं, जर असल्यास प्रतिवर्षी जर प्रत्येक वर्षी जर असं काही घटना घडत असेल तर त्याविषयी अंदाज बांधून त्या संकलित माहितीच्या आधारे असं एक वर्तवलं जातं. त्यामुळे या सर्व गोष्टींची माहिती असणे खूप खूप गरजेचं असतं आणि यासाठी माहिती असणे खूप गरजेचं आहे आणि त्याचा उपयोग आणि उपयोजन आपण या बाबतीत सुद्धा पाहू शकतो. अंडरस्टँडिंग द वेदर पॅटर्न्स, जे वातावरणातील बदल आणि त्या बदलानुसार येणाऱ्या समस्या
किंवा त्या समस्यांवर उपाययोजना म्हणून काहीतरी जे भाकीत वर्तवलं जातं, ज्या इन्स्ट्रक्शन्स या डिपार्टमेंटद्वारा दिलं जातं ते खूप महत्त्वाचं असतं. आणि ही सर्व माहिती किंवा याच्यावर उपाययोजना किंवा यावरचं प्रेडिक्शन ज्यावेळेस दिलं जातं त्या माहितीचा आधारेच दिलं जात असतं. तर सेकंड, ओके राईट, आपण या दोन गोष्टींच्या बाबतीत बिग डेटाचा कसल्या प्रकारे उपयोग होतो. एक म्हणजे लोकेशन ट्रॅकिंग. आपण लोकेशन ट्रॅकिंगच्या बाबतीत जे ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट यांची जे उदाहरण घेतली होती, दिस कमर्शियल कंपनीज, इफ यू नो दिस लॉजिस्टिक्स कंपनीज, दिस कमर्शियल ॲक्टिव्हिटी ऑफ ट्रान्सपोर्टिंग गुड्स टू द कस्टमर्स, या बाबतीत ते त्या प्रोडक्टचं लोकेशन काय आहे, कुठपर्यंत येऊन पोचलं आहे. आपल्याला आठवत असेल आपण कुठली ऑर्डर केली असेल ऑनलाईनसुद्धा, त्या प्रोडक्टचं ट्रॅकिंग आणि आपल्याकडे असतं की कुठपर्यंत पोचलं आहे, कधी डिलिव्हरी होणार आहे, कोण ते आपल्यापर्यंत पुन्हा पोचणार आहे, किंवा डिस्पॅच कधी ते तिथून पाठवलं गेलं आहे. हे सर्व गोष्टींची माहिती त्या ऑन नेट सर्व रेग्युलरली आणि इवन भविष्यातसुद्धा आपण काय केलं आहे, कोणकोणत्या ॲक्टिव्हिटी केल्या आहेत. सपोज यू आर युझिंग, लेट्स से यू आर युझिंग Amazon, okay, so how many products you have ordered till now, okay, what do you like mostly about the product and in which product you have more interest, so everything is recorded. And even ज्या प्रोडक्ट विषयी तुम्ही माहितीसुद्धा घेतली असेल, जरी तुम्ही विकत घेतली नसेल, ओके, ती गोष्ट, ती कुठली वस्तू जरी तुम्ही सर्फिंग करत असाल, सर्च करत असाल किंवा तुमचा इंटरेस्ट दाखवत असाल, सपोज तुम्हाला टी शर्ट घ्यायचे नाही परंतु तुम्ही टी शर्ट्सविषयी त्या ठिकाणी जास्तीचं सर्च करताय, तर नेक्स्ट टाईम टी शर्ट्सविषयीचे डिस्काउंट्स, नवीन नवीन ऑफर्स नवीन त्यामध्ये आलेल्या ज्या नवीन डिझाईन्स असतील, कलर्स असतील, त्याविषयी तुम्हाला नोटीस येणं सुरू होऊन जाईल किंवा ऑफर्सविषयीचे मेसेजेस येणं सुरू होऊन जाईल. तर का झालं तुमच्यापर्यंत? कारण की मोर कस्टमर्स हाऊ टू इम्प्रेस कस्टमर आणि हाऊ टू अंडरस्टँड द मेंटॅलिटी ऑफ द कस्टमर, दॅट इज थ्रू बिग डेटा. त्या बिग डेटाच्या सहाय्याने आपण जे सर्च केलं होतं ते तिथं रेकॉर्ड होत असतं, तिथं स्टोअर होत असतं आणि त्याचा ॲनालाइज करून, त्याचा संकलित एक अभ्यास करून त्या कंपनीज त्या कस्टमरला विशेष ऑफर्स देऊ इच्छितात आणि त्यांना जास्त करून अट्रॅक्ट करत असतात. तर ह्या सर्व बाबतीत डेटाचा उपयोग होत असतो आणि हा डेटा खूपच त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा असतो. तर ते आपण पहिलं होतं लोकेशन ट्रॅकिंग, कुठे ट्रॅफिक जाम झाला आहे का, कुठे काही झालं आहे का, त्याविषयी डेटाचा उपयोग होतो. आपल्याला गुड ट्रॅकिंग किंवा आपलं जो गुड्स ट्रॅकिंग म्हणजे जे पण आयटम मागवले आहेत ते कुठपर्यंत पोचलं आहे, कधी आलं आहे, याच्या बाबतीत तो रेकॉर्ड होतो. आपण आपल्या ट्रिप्स, आपलं लोकेशन, डेस्टिनेशन ठरवू शकतो त्याच्या बाबतीत. जी पी एसच्या बाबतीत आपण शिकलो. हे सर्व इंटरनेटचा भाग आहे, हे सर्व टेक्नॉलॉजीचा भाग आहे आणि त्यातनं माहिती संकलन करून, माहिती कलेक्ट करून, त्यावर प्रोसेस करून वेगवेगळ्या कंपन्या आपल्या हितनिहाय त्यांचा उपयोग करत असतात. सो अंडरस्टँडिंग द वेदर पॅटर्न्स, कोणती नैसर्गिक आपत्ती आली असेल त्या विशिष्ट बाबतीत सुद्धा डेटा संकलन असतं आणि त्यावर प्रोसेस करून त्याच्यावर माहितीच्या आधारे एक विशिष्ट असं फोरकास्ट केलं जातं, एक प्रेडिक्शन केलं जातं, एक भाकीत दिलं जातं त्यानुसार आपण येणाऱ्या आपत्तींना सुद्धा सामोरे जाऊ शकतो आणि त्यांना सडेतोड उत्तर देऊन त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवू शकतो. याचाच उपयोग आपल्याला बिग डेटा याच्या मदतीने होत असतो. नेक्स्ट, आय एम मूविंग फॉर हेल्थ केअर इंडस्ट्री. इवन बिफोर दिस वी हॅड डिस्कस्ड अबाउट द गॅजेट्स. आपण अशा काही वस्तू, मी रिस्ट वॉचचं उदाहरण घेतलं होतं की रिस्ट वॉच हे आपल्याला पल्स रेट जाणून घेण्यासाठी किंवा आपण किती डिस्टन्स पायी चाललो आहेत, किती कॅलरीज बर्न झाल्या आहेत, किती एक्सरसाइज, काय वेळ, आणि एवढंच नाही त्यामध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, त्यामध्ये खूप साऱ्या अशा वेगवेगळे फीचर्स आता त्या वॉचमध्ये जॉईन केले गेले आहेत. सो वी सी इन द केस ऑफ दिस अदर गॅजेट्स, दोज आर अवेलेबल अँड विथ दिस little devices, okay, and other the help of technology, okay, this data is stored and is also useful in the field of health industry also. So how do we do that? Let's start from page number 37. I think we have revised this all other the topic that we had discussed
last time. Now with this I would love to move ahead. Let's see the point number 3, healthcare industry. How do they, how do they the kind of the industries, or how does the kind of this field, okay, use this data. Let's see, healthcare industry, okay, the people from this industry, how do they try to collect information and then utilize it for their the sale of their production. Let's say page number 37. Students, go to please page number 37. I'm reading. Healthcare industry. Today we see that people have become health conscious. Okay. The smart watches, as I gave you the example about smart watches, okay, other wearables, okay, whatever the things we have been using, okay, health apps. If you remember during this pandemic, if you remember this COVID-19, when this pandemic was going on, an app has been introduced by the Indian government. आपल्या भारतीय गव्हर्नमेंटने एक ॲप इंट्रोड्यूस केलं होतं. त्याने आपण नोंदी करत होतो की आपल्याला कोविड झाला आहे, नाही झाला आहे, आपल्याला ताप आहे, काय आहे, आणि ती माहितीचा उपयोग करून आपल्या गव्हर्नमेंटकडे सर्व माहिती जात होती की किती लोकांना कोविड झाला आहे, किती लोकांना नाही झाला आहे, किती इन्फेक्टेड झालेले आहेत, किंवा कोण त्याच्यापासून प्रभावात आलेलं आहे, किंवा आपल्यापासून किती अंतरावर कुठला दुसरा कोणी कोविडचा पेशंट असेल तर त्याचा डिस्टन्स आपल्याला कळत होतं. असे काही ॲप्स तर ह्या ॲप्सच्या बाबतीत, सो हेल्थ ॲप्स आर देअर, अदर वेरेबल्स आर देअर, other smart watches are there, right? And in our phone keep on collecting data, and through these other sources, आणि या वेगवेगळ्या माध्यमातून अशा विषयी आपल्या हेल्थ इश्यूज विषयी ती माहिती गोळा केली जाते, right? We can say that they are our own mini biomedical research device. Yes, own medical, okay, biomedical, right? Research devices. Yes, they are research devices. जरी मी घड्याळीचं उदाहरण दिलं असेल, ते पण एक रिसर्च डिव्हाइस आहे. ते सुद्धा आपल्या विषयीची माहिती गोळा करून आपल्याला वेळोवेळी मेसेजेस किंवा वेळोवेळी संदेश देत असतं की आपल्याला किती आणखी धावायचं आहे, किती आणखी डिस्टन्स कव्हर करायचं आहे, किती काय पल्स रेट आपल्याला कंट्रोल करायचं आहे, आपल्या सर्व विषय मग ते शुगरच्या बाबतीत असो, कुठल्याही बाबतीत असो, राईट? So they are really helpful in the present scenario, right? In considering the use of technology, it has become really useful in the present scenario, right? They detect, they find out, right, what are heart rates, right? Heart rate काय आहे, monitor the patient's sleep pattern, झोपण्याचा वेळ, त्याच्या पद्धती, अँड कीप अ रेकॉर्ड ऑफ हिज एक्सरसाइज अँड द डिस्टन्स वॉक. आज मी ऑलरेडी डिस्कस केलं आहे की किती डिस्टन्स चालून गेला आहे, ते सर्व त्या डिव्हाइसमध्ये रेकॉर्ड होत असतं, आणि त्याच्यावर आधारित एक रिसर्च करून ते डिव्हाइससुद्धा आपल्याला काही सूचना करत असतात. नेक्स्ट, the analysis of this data collected can give new insights. New insight means this analysis of data can give us new insights, means deep understanding. एक सखोल असा एक ज्ञानप्राप्ती आपल्याला करून देत असतं, किंवा आपल्याला एक सखोल त्याचा अभ्यास किंवा त्याची अंडरस्टँडिंग होत असते, एक समज आपल्याला मिळत असते, आणि प्रोव्हाइड अ पर्सनलाइज्ड इंडिव्हिज्युअल फीडबॅक टू ईच अँड एव्हरी person. So we can have our feedback also, and we can develop our own understanding based on the provided information. Nowadays we have gadgets to monitor blood sugar, blood pressure, etc. at home,
24 into 7. Monitoring can be provided to patients in hospitals too. See, everything is available. Even online sessions are being conducted, right? So even through this, whatever the lectures are being conducted, okay, on this platform. So taking this into consideration, many other companies, or the people, okay, business minded people, they may be taking this into consideration, the need of the students, and how the students are joining, okay, how many viewers are joining to the particular video, and taking this into consideration, the need of the students, they would try to even you know provide such material, that too very innovatively. They will try to make some research and try to bring this same content in a different form, so that students would love to watch their videos. Okay, this is also one of the part. So like that, in the case of this industry, also healthcare industry, you know right, right, if you are using particular gadgets and you are taking the help of that gadgets, okay, whatever the information is stored on that gadgets or apps or anything, okay, taking that into consideration, the many companies will try to provide those services, or kind of counseling and let's say suggestions from their side to the other customers or other patients, if they are suffering from certain problems. Okay. Just a minute. Fine. Students, are you getting me? If you are there, please say at least yes. I just want you answer in yes and no form only. Fine. So with this, I'm moving ahead, right? So like that, this data is useful. Let's see. I'm moving ahead. Nowadays we have gadgets to monitor, yes, blood sugar, blood pressure, etc. At home. 24/7 monitoring can be provided to patients in hospitals too. Okay. Yes, the patients get the suggestions, or the doctors are available online also. If there are many apps are there, if you are using that app and messaging, if you are texting them or messaging them about your problem, definitely immediately you will get the the doctors available there online 24/7 hours. Let's say with the help of big data, the doctors can now have better diagnosis of any ailments. Ailments means a kind of the problems you are suffering, the illness you are suffering from. आणि या डेटाचा जो अवेलेबल आहे, ज्या पद्धतीने तुम्ही त्या गॅजेटचा उपयोग केला आहे आणि ते जे रेकॉर्ड्स आहेत, ते जे त्यांच्याकडे जे रेकॉर्ड्स मेंटेन आहेत, त्या रेकॉर्डचा मदतीने सुद्धा डॉक्टर ते त्या गोष्टीवर डायग्नोज करू शकतात, त्याचा एक योग्य तो इलाज त्यांना शोधून काढू शकतात. पहिले आधी डायग्नोज म्हणजे काय, त्या गोष्टीविषयीचं प्रॉब्लेम्स, व्हॉट यू आर ॲक्च्युली सफरिंग फ्रॉम, ओके, आणि त्यावर काय इलाज असू शकतो, हाऊ टू क्युअर दॅट, देन दे वुड सजेस्ट यू, गिव्ह यू सम प्रिस्क्रिप्शन्स, ओके, विल बी गिवन. तर त्याविषयी गोळ्या औषधी जो पण इलाज आहे तो योग्य रीतीने दिला जाऊ शकतो. पण तो कसल्या बेसिसवर, तुमच्या त्या बिग डेटा जो तुमचा रेकॉर्ड झाला आहे त्या आधारे, राईट. द इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग एक्सेट्रा. So unnecessary guesswork, right, can be significantly reduced, and exactly, okay, the problem is diagnosed, okay, it is the exactly on the problem the work is done, the work starts on that, and they get the significant idea, okay, or let's say the necessary the stages, or let's say the methods to apply on, right.
they cure it and work on the proper remedy on this, right? Past records of the patients, right, can be maintained and better analysis of the health can be obtained. Big data helps in monitoring the outbreaks of epidemics and diseases. How? Just when you post your message, I am down with flu, on WhatsApp or Facebook, it will be monitored and the areas affected by flu can be easily located and the necessary precautions can be taken. So when you especially talk about your problem and posting it on Facebook or posting it on the social media, then definitely other people will definitely take notice of this and you would immediately come to know whether other people living in the area are really suffering there or whether it is only with you, right? हे कळायला खूप लवकर आपल्याला कळतं जर आपण कुठल्या समस्यांपासून सफर करत आहात, प्रॉब्लेम तुम्हाला आहे आणि तो तुम्ही जर शेअर केला असल्या कुठल्याही सर्व्हिसेसवर किंवा सोशल साईट्सवर, राईट, या ॲप्सवर, सोशल मीडियावर, तर डेफिनेटली त्याविषयीची माहिती की कुठल्या एरियामध्ये कुठल्या प्रकारचा आउटब्रेक झाला आहे ना किंवा रोगराई पसरली आहे त्याविषयीचा डेटा तुरंत त्यावर लवकरात लवकर माहिती संकलित केली जाते, मिळवली जाते की किती लोक त्या ठिकाणी अफेक्टेड आहे, त्यांना काय समस्या आहेत, किती दिवसापासून आहे, त्यावर काय उपाययोजना आतापर्यंत झाल्यात आणि काय करावं लागेल याविषयीची माहिती तुम्हाला इन्स्टंटली तिथं अवेलेबल होत असते आणि त्यावर उपाययोजना देखील तेवढ्याच गतीने उपलब्ध केले जातात किंवा लागू केले जातात. Pharmaceutical companies would pay huge amount to receive the health data of people to promote research in the particular area. With the help of the data gathered, individuals are often given suggestions and solutions for the problem they are encountering, they are facing. तर त्या विशिष्ट एरियामध्ये जर त्या गोष्टीचं जर माहिती मिळत असेल तर एक सर्वे कंडक्ट केला जातो, तिथे माहिती गोळा केली जाते की किती लोक त्या गोष्टीपासून सफर करत आहेत, अफेक्टेड आहेत, कधीपासून आहेत, काय कारण असू शकतात, या सर्व गोष्टींचा सारासार एक संकलन करून एक माहिती गोळा करून त्यावर विशिष्ट प्रकारचे काय केलं जातं, सजेशन्स आणि सोल्युशन्स they try to find out and they definitely would come up with proper solution, proper they come up with the proper remedy and solution to solve the problem. So this is how this data, okay, whether it is online or offline, no matter, but data is important, information is important. जर सर्वेद्वारा केले गेले असेल ती पण एक माहिती आहे, नेटवर जे रेकॉर्डेड आहे ती पण एक माहिती आहे, आणि परंतु माहितीचा उपयोग कशा पद्धतीने या समस्यांवर मात करण्यासाठी होऊ शकतो याचा सारासार अभ्यास आपण ह्या चॅप्टर थ्रू अभ्यासणार आहोत. तर आपण बघितलं इन द केस ऑफ लोकेशन ट्रॅकिंग, another we learn about understanding the weather pattern, third we also learn about the healthcare industry. या सर्व क्षेत्रांमध्ये माहिती संकलन आणि त्यावर होणाऱ्या विशेष प्रक्रिया करून मिळालेली जे अद्ययावत माहिती आहे किंवा त्यावर अजून प्रोसेस करून केलेल्या उपाययोजना किंवा त्याचा उपयोजन किती महत्त्वाचं आहे आपण हे जाणून घेतले आहे. नंतर how this big data is useful in the case of banking or in the sector so called banking, finance and trading. या क्षेत्रात देखील कसल्या पद्धतीने बिग डेटाचा उपयोग केला जातो ते आपण पाहणार आहोत. Right, that let's see how the use of how the data is used, okay, in order to understand the problems and overcome those all problems with the help of data. Let's learn how to overcome the problems that people may be suffering and coming across, okay, in their life. Especially we are going to talk about banking, finance and trading, okay. I'm going ahead.
Go to student, please note down, right? Page number, we are at page number 38. Go to page number 38. Okay, fine. आणि स्टुडंट, आय नो आय एम रशिंग अप, मी थोडा वेगाने जातो आहे कारण की आपल्याला हे चॅप्टर देखील तेवढ्याच गतीने, तेवढ्याच गतीने लवकरात लवकर संपवायचं सुद्धा आहे. आणि सिन्स दिस इज फॅक्च्युअल, अबाउट फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन, यू कॅन रीड ऑन युअर ओन ऑल्सो. If you definitely, if you get to come across any problems and difficulties, you can ask your questions. Okay, right here, like in your chat box, right? You can send and share your problem. Okay, so that we can solve it right here on this platform, right? So मी थोडं गतीने जात आहे, राईट. परंतु फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन असल्या कारणाने आपण स्वतः याला रीड करून समजण्याचा प्रयत्न करू शकतो. आणि तरी काही समस्या राहत असतील तर आपण या पद्धतीने याच प्लॅटफॉर्मवर आपण त्या सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करू. राईट, पेज नंबर 38 अँड वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ the uses of big data in the case of banking, finance and trading. So with the big data analytics, the investment patterns of the people can be studied. New insights have enabled the banks and finance companies to come with suitable plans, and big data has enabled smooth functioning of these agencies and institutions. बघा मित्रांनो, किती सुंदर आहे ना, आणि योग्य प्रकारे या जो कंपनीज असतात या बिग डेटाचा, आपल्या या माहिती संकलनाचा फायदा घेत असतात. ओके, दे ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट द इन्व्हेस्टमेंट पॅटर्न ऑफ द पीपल. ओके, द कॉमन पीपल मोस्टली, और द पीपल दोज आर एंगेज इन देअर बिझनेसेस, लेट्स से. तर साधारण माणसाची किती आय आहे, इन्कम आहे, किंवा मग तो कुठल्या पद्धतीने आपला ज्या इन्कमचा जे अमाऊंट, जे अमाऊंट असते ती कुठे कसल्या पद्धतीने खर्च करतात, किती त्यांची सेविंग्स असते, मग ती कुठल्या प्रकारची सेविंग त्यांना पसंत आहे. ओके, या सर्वांचा सारासार त्यांच्या मेंटॅलिटीचा विचार करून आहे ना, ते त्याविषयी ऑफर्स किंवा त्यांना ऑफर्स देत असतात, किंवा ते प्लॅन्स त्यांना सुचवत असतात की कुठल्या प्लॅनमध्ये जर त्या लोकांनी गुंतवणूक केली, ओके, लोकांना किती त्यांची सॅलरी आहे आणि त्या सॅलरीचे ते डिव्हिजन कसल्या पद्धतीने वेगवेगळ्या भागामध्ये विभागत असतात आणि खर्च करत असतात. हे जर पॅटर्न जर लक्षात आलं, त्यानुसार आहे ना बँक त्या कस्टमरला वेगवेगळ्या प्लॅन्स किंवा ऑफर सुचवत असते की आपण महिन्याला एवढी अमाऊंट भरू शकतात. असं नाही की आवाढव्य अशी मोठी अमाऊंट सांगून त्यांना आहे ना चिंतेत नाही पाडत असतं. त्यांना चिंतेत टाकण्याचे तो प्रयत्न त्यांचा नसतो. खास करून हे समजण्याचा प्रयत्न असतो की कस्टमर कसल्या पद्धतीने सेविंग्समध्ये आपला इंटरेस्ट दाखवेल, कसल्या पद्धतीने बँकेकडे तो खेचला जाईल. तर यासाठी वेगवेगळे प्लॅन्स आणि त्या प्लॅन्सनुसार त्यांच्या सायकोलॉजी बेस्ड असे प्लॅन्स बनवले जातात बँकिंगद्वारा. तर त्यांचे इन्व्हेस्ट पॅटर्न हा स्टडी केला जातो बँकिंगद्वारा. सो सी, दॅट इज ऑल्सो द मॅटर ऑफ स्टडी. तर हे सुद्धा एक आहे ना अभ्यासाचा विषय आहे की कस्टमरची सायकोलॉजी समजणं आणि त्याला कुठल्या प्रकारच्या प्लॅनसाठी आहे ना कन्व्हिन्स करणं, हे सर्व माहिती मिळवण्याचं काम या बिग डेटा थ्रूज होत असतं. की त्याविषयीची माहिती ठेवणं आणि कस्टमरला आकर्षित करणं आहे ना प्लॅनसाठी, ओके, कन्व्हिन्स करणं हे खूप खूप महत्त्वाचं आहे. आणि त्यासाठी बिग डेटा काम करत असतं. म्हणजे ते संकलन, त्यांचा सर्वे असेल, त्यांच्याशी भेटणं असेल, किंवा त्यांचा इंटरेस्ट, ओके, यानुसार माहिती कलेक्ट केली जाते. आजही जर सपोज तुम्ही कुठल्याही मॉलला जात असाल तर तुम्हाला ते कार्ड देत असतात, तुमची माहिती, तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर नोंदवून घेत असतात की इन फ्युचर इफ दे हॅव ऑफर्स, ओके, right, to give, so they would definitely send those offers on your mobile number.
तर ते मेसेज किंवा कस्टमरला जोडण्यासाठी त्यांचे कॉन्टॅक्ट्स घेतले जातात, त्यांच्याविषयी माहिती घेतली जाते. ओके, आणि त्यांना त्या ऑफर्स, तर या पद्धतीनेसुद्धा बँकसुद्धा कस्टमरचा पूर्ण रेकॉर्ड ठेवत असतात आणि त्यांच्या गरजा, ओके, किंवा त्यांचे आवक आहे ना, हे ओळखून त्यांना त्या प्रकारची माहिती प्रोव्हाइड करण्याचं काम हा है ना या बिग डेटा थ्रू होत असतं. सो टुडे स्टुडंट्स वी हॅव लर्न अबाउट the uses of the data and how this data is helpful in the case of tracking the location of the items that you are ordered, or tracking the locations, and even understanding the weather patterns, and also in the case of healthcare industry. And we also in short discussed about the sector so called banking, finance, and trading. So here too we get to know about the importance of this data and how this data is analyzed, and how do the companies and the people, you know, those are using this, they use this for their understanding, they use it for their, you know, betterment. Okay, when they understand the psychology of the customer and the people, definitely accordingly the plans are, you know, framed and executed so that they could get more and more benefit out of this, and it becomes very simple for them all. So we in this way learn the uses of big data, and we also have the insights, means deep understanding, सखोल त्याचा अभ्यास है ना, त्याचा प्रत्यक्षपणे त्याचा विषयीची छानपैकी माहिती आपण या बिग डेटाने मिळवू शकतो. Thank you students for joining the class. We will continue this lesson in the next period. Right? Thank you for joining the class. Thank you students.